Welcome to our first video. This is the 6th class physics subject, first chapter, measurements and motion. First of all, we have to discuss about what is the meaning of measurement. Here the process of determining the size or value of a certain quantity is called measurement. Measurement is nothing but determining the size or value of quantity. Determining the size or value of a quantity is called measurement. Determining the size or value of a quantity is called measurement. ఇక్కడ మెజర్మెంట్ అండ్ మోషన్ లెసన్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే డిటర్మైనింగ్ ద సైజ్ అండ్ వాల్యూ ఆఫ్ క్వాంటిటీ, ఏదైనా ఒక రాశి యొక్క సైజ్ లేదా వాల్యూను అంచనా వేసేటువంటి ఒక ప్రక్రియ, దాన్ని మనం ఏమంటాం మెజర్మెంట్ లేదా కొలత అని చెప్తాం. నెక్స్ట్ వన్, ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్. Measurement is essential for maintaining our everyday life. Essential for maintaining in our everyday life. When we are observing so many situations in our day-to-day life, we use measurements in so many times. For example, for buying milk, in that situation we use measurements like liters and milliliters. For buying rice and sugar, also we use measurements like kilograms and grams. For checking the patient's body temperature, in hospitals also doctor check the temperature of the patient in Kelvin, in Fahrenheit or degree Celsius. This is the very useful for measurements in our daily life. మనం మెజర్మెంట్స్ కనుక డైలీ లైఫ్ సిచ్యువేషన్లో కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే చాలా సందర్భాల్లో మనం మెజర్మెంట్స్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. మనం పాలు లాంటి ద్రవ పదార్థాలు కొన్ని సందర్భంలో మెజర్మెంట్స్ యూజ్ చేస్తుంటాం. అక్కడ మెజర్మెంట్స్ యూజ్ చేసి మనము లీటర్లలో మరియు మిల్లీ లీటర్లలో కొంటుంటాం. అదేవిధంగా రైస్ అండ్ షుగర్ వాటిని కూడా మనము కిరాణా షాపులలో కేజీలలో గ్రాములలో మనం కొంటూ ఉంటాం. బాడీ టెంపరేచర్, పేషెంట్కి ఎప్పుడైనా బాడీ టెంపరేచర్ని కొలవాలన్నా కూడా మనము ఆ బాడీ టెంపరేచర్ ఆధారంగా ఆ పేషెంట్కి ఫీవర్ వచ్చిందా లేదా అనేది చెక్ చేస్తాం. నార్మల్గా టెంపరేచర్ను మనము కెల్విన్లలో మరియు డిగ్రీ సెల్సియస్లో ఫారెన్హీట్లో కొలుస్తాము, కానీ బాడీ టెంపరేచర్ను మాత్రం ఎక్కువగా ఫారెన్హీట్లలో మరియు డిగ్రీ సెల్సియస్లో కొలుస్తాం. నెక్స్ట్ వన్, ఏ క్లినికల్ థర్మామీటర్ యూజ్డ్ టు మెజర్ హ్యూమన్ బాడీ టెంపరేచర్. హియర్ దిస్ ఈజ్ ద క్లినికల్ థర్మామీటర్ ఈజ్ ఏ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. దిస్ థర్మామీటర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు మెజర్ ద హ్యూమన్ బాడీ టెంపరేచర్. Generally in hospitals we use clinical thermometer to check the body temperature. సాధారణంగా హాస్పిటల్స్లో మనము క్లినికల్ థర్మామీటర్ని యూజ్ చేసి మనము బాడీ టెంపరేచర్ని కొలుస్తూ ఉంటాం. నెక్స్ట్, ఏ రూలర్ యూజ్డ్ టు మెజర్ డిస్టెన్సెస్. ఆల్రెడీ వి నో రూలర్ యూజ్డ్ టు మెజర్ డిస్టెన్సెస్ ఇన్ సెంటీమీటర్స్ అండ్ మిల్లీమీటర్స్. మన క్లాస్ రూమ్లలో మామూలుగా స్కేల్ అనే పదం వాడతాం కదా, ఆ స్కేల్ అంటే ఇక్కడ రూలర్ అని అర్థం. దాంతో మనము సెంటీమీటర్స్ మరియు మీటర్స్ లాంటి చిన్న పొడవులను కొలుస్తూ ఉంటాం. ఏ గ్రాడ్యుయేటెడ్ సిలిండర్ యూజ్డ్ టు మెజర్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ లిక్విడ్స్. గ్రాడ్యుయేటెడ్ సిలిండర్ యూజ్డ్ టు మెజర్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ లిక్విడ్. ఏ రూలర్ యూజ్డ్ టు మెజర్ డిస్టెన్సెస్. ఏ థర్మామీటర్ యూజ్డ్ టు మెజర్ బాడీ టెంపరేచర్. ఇక్కడ గ్రాడ్యుయేటెడ్ సిలిండర్ని మనము లిక్విడ్స్ యొక్క వాల్యూమ్ను మనము కొలవడానికి సాధారణంగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. నెక్స్ట్, ఏ వెర్నియర్ స్కేల్ యూజ్డ్ టు మెజర్ ఎక్స్టర్నల్ అండ్ ఇంటర్నల్ డయామీటర్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్. హియర్ వెర్నియర్ స్కేల్ ఆర్ వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్ ఇస్ దేర్. వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్ is used to measure the external and internal diameters of objects. External and internal diameters. Vernier calipers used to measure the diameters of the object. External diameter and internal diameter. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక వస్తువు యొక్క మనము డయామీటర్ అంటే వ్యాసాన్ని మనం కొలవాలంటే, అంతర్గత వ్యాసం లేదా బాహ్య వ్యాసాన్ని కొలవాలంటే మనం జనరల్గా మనము ఇక్కడ వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. నెక్స్ట్, ఏ బీమ్ బ్యాలెన్స్ యూజ్డ్ టు మెజర్ మాస్. Beam balance means balance, normal balance used to measure mass.
in our very daily life situations we can observe this type of beam balance in vegetable markets like that. మనం బీమ్ బ్యాలెన్స్ని యూజ్ చేసి మనము ఇక్కడ మాస్ని మెజర్మెంట్ చేస్తుంటాం. నెక్స్ట్ ఏ మెజరింగ్ జార్ యూజ్డ్ టు మెజర్ ఆయిల్స్ అండ్ కిరోసిన్. హియర్ మెజరింగ్ జార్ యూజ్డ్ టు మెజర్ ఆయిల్స్ అండ్ కిరోసిన్. ఏ బీమ్ బ్యాలెన్స్ యూజ్డ్ టు మాస్, measuring jar used to measure the volume of oils and kerosene. See here, observe here figures observe చేద్దాం. మనము అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఈ ఫిగర్స్లో మనకి చూడండి, ఫస్ట్ వన్ ఇయర్ క్లినికల్ థర్మామీటర్. జనరల్లీ ఏ క్లినికల్ థర్మామీటర్ యూజ్డ్ టు మెజర్ హ్యూమన్ బాడీ టెంపరేచర్. See here, this is the clinical thermometer. Okay, a clinical thermometer used to measure human body temperature. Already done, completed this one. Next, this is the ruler or scale. So, generally a ruler used to measure distances. This is observed here. Third one is a graduated cylinder. This graduated cylinder is having readings. Okay, here readings are there. This graduated cylinder used to measure the volume of liquids. This is the vernier calipers. Vernier scale or vernier calipers used to measure the diameters of the object. This is the vernier calipers. Next, this is the beam balance. Generally used to measure the mass. This is the measuring jar. Again, measuring jar also having readings. By using this type of readings we can measure the volume of the oils or kerosene. మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ వన్. ఇక్కడ క్లినికల్ థర్మామీటర్. మనం దీన్ని యూజ్ చేసి హాస్పిటల్స్లో మెయిన్గా హ్యూమన్ బాడీ టెంపరేచర్ని మనము కొలుస్తాం. నెక్స్ట్ వన్ రూలర్ ఆర్ స్కేల్. దీన్ని ఉపయోగించి మనము పొడవులలో మిల్లీమీటర్ సెంటీమీటర్ వరకు మనము దీన్ని యూజ్ చేసి మనము లెంత్ని పొడవును కొలవచ్చు. దిస్ ఇస్ ద గ్రాడ్యుయేటెడ్ సిలిండర్. ఈ గ్రాడ్యుయేటెడ్ సిలిండర్లో అన్నీ కూడా రీడింగ్స్ ఉన్నాయి. ఈ రీడింగ్స్ మనకి ఆ వాల్యూమ్, తీసుకున్నటువంటి లిక్విడ్ ఎంత వాల్యూమ్ ఉంది అని చెప్పడానికి ఈ రీడింగ్స్ మనకు ఇండికేషన్ అయితే ఇస్తాయి. నెక్స్ట్ వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్. ఇది వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్ని యూజ్ చేసి మనము ఇక్కడ ఇంటర్నల్ ఎండ్ అంటే బాహ్య మరియు అంతర్గత వ్యాసాలని కొలవడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఈ బీమ్ బ్యాలెన్స్ జనరల్గా మనం యూజ్ చేసి వస్తువుల యొక్క ద్రవ్యరాశిని, మాస్ని మనము కిలోగ్రాములలో, గ్రాములలో కొలుస్తాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మెజరింగ్ జార్ ఆల్సో యూజ్డ్. ఈ మెజరింగ్ జార్ను కూడా మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఆయిల్స్ లైక్ కిరోసిన్, డీజిల్ లాంటి ఆయిల్స్ని మనము వాల్యూమ్ని మెజర్ చేయడానికి కూడా ఈ మెజరింగ్ జార్ని యూజ్ చేస్తాం. ఈ మెజరింగ్ జార్లో కూడా మనకి రీడింగ్స్ అనేవి చూడవచ్చు. మనం ఈ రీడింగ్స్ యూజ్ చేసి మనము ఈ మెజరింగ్ జార్ ద్వారా కొలవచ్చు. నెక్స్ట్ generally we come across many terms in our daily life such as length, height, time, mass, faith, hope, affection, etc. In our day to day life we use so many terms, words like mass, time, length, height, hope, affection, angriness, sadness. So many words used in our day to day life. Among these, a few can measured. For example, mass as kgs, time as seconds. మనం నిత్య జీవితంలో చాలా సందర్భాల్లో చాలా పదాలను మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. లెంత్ అనే పదము పొడవు, హైట్ అంటే ఎత్తు, టైము, మాస్ ఫేత్ నమ్మకము, హోప్ ఆశ, అఫెక్షన్ అంటే ప్రేమ, ఇష్టం, ఇట్లాంటివన్నీ చాలా పదాలను మనము యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఎమాంగ్ దీస్, ఈ అన్ని పదాలలో కొన్ని మాత్రమే మనము క్లియర్గా యాక్యురేట్గా మెజర్ చేయగలుగుతాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాస్ని మెజర్ చేస్తాము, టైంని మెజర్ చేయగలుగుతాము, హైట్ని మెజర్ చేయగలుగుతాము, వెయిట్ని మెజర్ చేయగలుగుతాము, లెంత్ని మెజర్ చేయగలుగుతాము. కానీ బట్ సమ్ క్వాంటిటీస్ సచ్ యాజ్ ఫేత్, హోప్, అఫెక్షన్ కెనాట్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ numbers but can express it only as more as less, cannot be expressed in numbers. When you are observing such type of words like faith, hope, affection, this type of words cannot be expressed accurately and in numbers but only expressed in as more or less. ఇక్కడ నిత్య జీవితంలో మనం కొన్నింటి మాత్రం ఖచ్చితంగా మాస్, ద్రవ్యరాశి, టైము, హైట్, వాటిని ఖచ్చితంగా మనం ఒక నెంబర్స్లో మనము ఫిజికల్గా దాన్ని మెజర్ చేయగలుగుతాము. కానీ కొన్నిటి అన్నీ ఉన్నాయి, ఫేత్, హోప్, అఫెక్షన్ అంటే నమ్మకము, ఇష్టము, కోపము, ఇట్లాంటి వాటిని మనము యాక్యురేట్గా నెంబర్ ప్రకారం మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి అయితే
సాధ్యం కాదు. కానీ వాటిని మనం ఎక్కువగా ఉందా లేదా తక్కువగా ఉందా అనే మటుకు మాత్రమే మనము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. పై ఈ సందర్భాలను ఉపయోగించి మనము ఒక డెఫినేషన్ చెప్పొచ్చు, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. దట్ ఈస్ ద ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ డెఫినేషన్. ఓన్లీ దోస్ క్వాంటిటీస్ which can be measured physically are called physical quantities. Here, what is the definition of physical quantities here? Physical quantity is nothing but the quantities which can be measured physically or accurately. The quantities which can be measured physically or accurately, such type of quantities are called physical quantities. మనం సాధారణంగా ఏ రాశులనైతే ఖచ్చితత్వంతో మరియు భౌతికంగా ఒక నెంబర్తో మనం కొలవగలుగుతామో అటువంటి రాశులను మనము ఇక్కడ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్, భౌతిక రాశులుగా మనము చెప్పవచ్చు. Measurement involves assigning a number is nothing but magnitude and a unit to the physical quantity. See here, when we are measuring, compulsory we need two things here. First one is the magnitude. Here technically magnitude is nothing but a number technically is nothing but magnitude and a unit. Each and every physical quantity having two situations, two things here. First one is the measurement of a physical quantity is having two. One is the a number is nothing but magnitude. Second one is the units. Without units the measurement is not completed. Without unit we can't measure anything. For example, here when we are measure the 2 kg of sugar, here 2 kg is the measurement of sugar. Here two things here, two number is there and kilogram is number is there. 2 indicates magnitude, here kilogram indicates units. Next, liter milk is nothing but only 1 liter. Liter is nothing but 1 liter. Here 1 indicates magnitude, liter indicates units. Without units we can't explain measurement. ఇక్కడ మనము ఎప్పుడైనా సరే ఒక మెజర్మెంట్ని మనం తీసుకుంటే ఖచ్చితంగా ఆ మెజర్మెంట్ అనేది 2 భాగాలను కలిగి ఉంటుంది. ఒకటి మ్యాగ్నిట్యూడ్ లేదా నెంబరు, రెండవది ప్రమాణాలు యూనిట్స్ కలిగి ఉంటుంది. ఈ ప్రమాణాలు యూనిట్స్ లేకుండా మనము ఎట్టి పరిస్థితులలో కూడా మనము ఏ ఒక్క క్వాంటిటీని కూడా మనం మెజర్మెంట్ చేయడానికైతే లేదు. అందుకే ఇక్కడ చూడండి, మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీని మనం 2 భాగాలు తీసుకుంటే ఒకటి ఏంటంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్, రెండవది యూనిట్స్. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్లో 2 kg షుగర్లో 2 నెంబర్ అనేది మ్యాగ్నిట్యూడ్ చూపిస్తుంది, కిలోగ్రామ్ అనేది ఇక్కడ మనకి యూనిట్స్ని లేదా ప్రమాణాలను చూపిస్తుంది. లీటర్ మిల్క్లో ఏం లేకపోతే 1 ఉంది కాబట్టి 1 లీటర్ మిల్క్ కాబట్టి 1 అనేది మ్యాగ్నిట్యూడ్ చూపిస్తుంది. ఇక్కడ లీటర్ అనేది అక్కడ మనకు యూనిట్స్ని చూపిస్తుంది, ప్రమాణాలను చూపిస్తుంది. అంటే ఈ ప్రమాణాలు యూనిట్స్ లేకుండా మనం మెజర్మెంట్ అయితే చేయలేము. ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో టైప్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అనే విషయాన్ని మనము చూద్దాం.